If you learn Swedish only from textbooks, you won't sound as natural. These are phrases that Swedes actually use. Bonus tips. Pause the video and repeat the phrases after me for extra pronunciation practice. Det beror på. Det beror på. Det är lugnt. Det är lugnt. Jag hänger inte med. Jag hänger inte med. Hur menar du? Hur menar du? And this one, when you say it fast, the words kind of float together. Hur menar du? Hur menar du? Det funkar. Det funkar. Det funkar. Vi hörs. Vi hörs. Precis. Precis. Som vanligt. Som vanligt. Det låter bra. Det låter bra. Jag är på. Jag är på. Ingen fara. Ingen fara. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag orkar inte. Jag är trött på det. Jag är trött på det. Jag är trött på det. Hur är läget? Hur är läget? Ha det. Ha det. På en gång. På en gång. På en gång. Jag hinner inte. Jag hinner inte. Jag hinner inte. And let me give you 2 bonus pronunciation tips. The first one has to do with the word är. So usually when it's pronounced in a sentence, it's pronounced as e. E. Instead of saying jag är trött, you would say jag är trött. This can be a bit different depending on the region of Sweden you are in, because in some regions they do still say är. Jag är trött. And both are correct. However, usually in fast spoken Swedish it changes to e. Jag är trött. And the second one is det. Same thing here. When you speak fast, usually the t at the end disappears. So it sounds like det. Det becomes det. So instead of saying det är roligt, you would say det är roligt. Det är roligt. And let me know in the comments which of these phrases were new for you, or did you know them all already? And if you would like a part 2, please let me know. Vi ses i nästa video. Hej då!